Mijn Samstagmorgen, normalerwijs eine Oester Ruhe, Zeerbreck in tausend Stuck, als ich das Fern. Aggressive Zuschlagen means briefkastendickels hurt. Als ich nach Azure Shores Estates zog. Entschloss ich mich, ein von Naturaus ruhiger. Ein methodischer Mensch, trotz meiner inneren wat zunächst dem vernünftigen Ansatz. Ich vereinbart ein formelles Treffen, mit dem Vorsten der Hausbesitzervering, die unverschämt Geldstrafe offiziell anzuffechten. Der Vorstand, so stellt ich schnell fest, bestend hauptsächlich aus Brenda und weiteren Bewohnern. Die scheinbar nur existierten, als, was sie anerkannt, zu akzeptieren. Ihr Gesichter spiegelten ein Mischung aus Einschüchterung und Resignation wider. Ich legte meinen Fall ruhig und logisch dar, und siegt sogar Schnapsches von Grillfest. Die deutlich zeigten, dass ich sich lediglich ein lockers Treffen. Mit Freundin handelt. Ein völlig harmloses gesellschaftliches Ereignis. Brenda sah wie ein Kneigen im Köpfen des Konferenztisches. Die Lippen zu dem ständigen Ausdruck der Missbilligung versagen, den sie über die Jahr perfektioniert hat. Die Satzung ist eindeutig, erklärt sie mit einem herablassenden Unterton, der mich mit den Sinnen nirschen ließ. Jede Versammlung mit mehr als 10 Personen bedarf der vorherigen Genehmigung und der entsprechenden Erlaubnis. Sie waren 12 Personen, was einen direkten Verstoß gegen Abschnitt 4.3.2 darstellt. Sie schab mir herrisch ein Kopie der Satzung über den Tisch. Der entsprechende Abschnitt war in einem aggressiven Neongelb hervorgehoben. Au jedem stellt die Nutzung von motorisierten Wasserfahrzeugen zu Unterhaltungszweck oniguur Blitz. Versicherung ein erbebliches Haftungsrisiko für den Verein dar. Ich weise mit ungläubiger Stimme darauf hin. Das ihr Interpretation. Völlig absurd sei, und die Regel eindeutig für tatsächlich kommerzielle Aktivitäten gerecht sei. Nicht für gesellige Treffen zwischen Nachbarn. Die anderen Vorstandsmitglied rutschen unbehaglich auf ihren Sitzen hin und her, ihr Blick. Huschen Nervs her, aber keiner wat dies, etwas zu sagen. Thomas Miller, der Dreihuser weiter want, wollt gerade den Mund aufmachen, ein Anflug von Trotz in seinen Augen, dahin scharfer. Vernichtender Blick von Brenda brachten augenblicklich zum Schweigen. Sie hat sie alle perfekt dressiert. Wie Zirkusraben, die unter ihren Blick zusammenkarten. Nachdem das Treffen beendet war und mein lächerliche Geldstrafe eindeutig bestigt worden war, fand ich Thomas auf dem Parkplatz. Sah sich nervsam, die Schultern hochgezogen, bevor sich mit eingespannter Stimme zu mir bot. Achar zu Liam, murmelte du bist nicht der Erst, dem sie das antut. Letztes Jahr hat sie der Familie Rodriguez ein Strafe von 20.00 Credits aufgebrummt, while sie auf dem Kindergeburtstag ein Hupberg aufgestellt hatten. Sie sind dann lieber weggezogen, als sich dagegen zu wehren. Blick zurück zum Gemeindezentrum, wo Brenda noch immer sah und ihren vermeintlichen Sieg genoss. Aber unter uns, ich habe den alten Greg im Jotthofen sagen ran. Das ihr Boot vielleicht dort nicht so legalist, wie sie denkt. Ich kennt sich laden, der so schnatche gehen. Dieses gedämpft Gespräch, dieser winzig Funksweifel, stürzt mich in einen Strudel unerbittlicher Recherche, der die nächsten 3 Wochen in Anspruch nahm, einzuhören noch gerechtigt. Die jeden wachen Moment in Anspruch nahmen mich von einer verwortenen Wohnerin in ein methodischer Mittlerin verwandelt. Ich begann mit der Satzung der Hausbesitzervering, brutit aber jeder stumpfsinnigen Seat, such nach jedem Schlupfloch jeder versteckten Klausel. Dann ging ich weiter zu den Bezirksverordnung, den staatlichen Bootskizen und schließlich zu den komplizierten Naturschutzbestimmen für Crystal Lake selbst. Was ich entdeckt, akribisch zusammengestellt und mit Verweisen verglichen. Lies mir die Kinnlade herunterklappen. Ein erschreckend Erkenntnis von Brendas monumentaler Tuschung. Crystal Lake war nicht irgendein Gewässer. Der See war 1998 ausdrücklich zum Naturschutzgebiet
Erklet worden. Might he unglaublich strengen Vorschriften für Wasserfahrzeug, seinen Findlichkeitssystem zu bewähren. Den glasklaren Naturschutzstückchen zufolge waren Boot auf dem Crystal. Lake ausdrücklich auf Einzelmotoren, maximal 150 PS beschränkt. Die beiden 300 PS Monster, auf Brenda's protziger Magenta Goldener, Purple Nightmare, hatten das Vierfake des zulässigen Limits. Darüber hinaus verbot die Naturschutzgenehmig, ausdrücklich Boot, über 77 Meter, auf Erosion vorzubugen. Brenda's 75 Meter langes Boot war ein eklatanter, arroganter Verstoß, eine offensichtliche Missachtung des Umweltschutzes. Daher eigentlich Clou, das Detail, das ihr Facade in Jultig zum Einsters bringen sollt. Für alle Wasserfahrzeuge war ein jahrlich Umweltverträglichung verderlich, die öffentlich eingereicht werden musst. Ein schnell, sorgfältig Suhu bestätigt meinen Verdacht, Brenda hat. Der folgende Samstag kam mit perfektem Wetter, klarer Himmel, ruhiges Wasser und Temperaturen die 25 Grad, ideal Bedingungen für ein großes Razzia. Ich positioniert mich strategisch günstig auf meiner Terrasse, bewaffnet mit einer frischen Tasse Kaffee und einem Fernglas, und tat so, als würde ich Vegel beobachten, während ich in Wirklichkeit den Gemeinschaftsdegem Auge behielt. Punktlich. 11:45 Uhr traf Brenda einen vor mit ejeuter Arroganz ihren riesigen Anhänger, die Ramp hinunter. Ihr weißer SUV glänzt. Sie trug ihr oblique Wochenenduniform aus Designer Angelos Rüstung, die offensichtlich noch nie echt Fischenerien gesehen hat. 12:30 Uhr. Gerade als Brenda sich auf ihr Nachmittagster vorbereitet und ihr Motoren bereits starteten, fuhren zwei Physiolaushemd Lastwagen auf den Parkplatz des Yachthafens. Vier Personen in nackigen Khaki-Uniformen kamen heraus. Einige Klemmbrettern und im Sonnenlicht glänzenden Abzeichen, die das bevorstehende Drama widerspiegelten. Ich beobachtete durch mein Fernglas, wie sie zielstrebig auf den Steg zugingen und unlugbar Autorat ausstrahlten. Brenda, die gerade Motoren gestartet hat, bemerkt sie und stellt mit einem sichtbaren Ruck die Motoren ab. Selbst. Aus 200 Metern Entfernung kann ich erkennen, wie sich ihr Körpersprach von selbstbewusstem Stolzieren zu panischer Abwehrhaltung veranderte. Der Leitendinspektor, ein großer Mann, mit tentem, ergrotem Haar, sieht ruhig sein Ausweis. VOR und begann mit Brenda zu sprechen. Sie gestikuliert wild, verstellt mit den Armen und dutet hektisch auf ihr Boot und dann auf die anderen unschuldigen Schiff im Yachthafen, den Verdacht abzulenken. Der Inspektor blieb gelassen und macht sich ruhig Notizen, sein. Kollegen begannen, ihr Boot akribisch aus verschiedenen Winkeln zu fotografieren. Einer von ihnen holt ein Magbandhöver und begann, die Lens des Boots zu dokumentieren. Ein anderer mustert die dröhnenden Motoren genau und schüttelt dabei leicht den Kopf, während sie auf ihrem Klemmbrett kritzelt. Die Inspektion dauert angespannte 45 Minuten. Ein kleine Gruppe neugieriger Anwohner versammelt sich, angezogen von dem sich entfaltenden Drama, ihr gesigter Seitenverwirrung und dämmernd Erkenntnis. Brenda's Stimme abwechselt empert und verzweifelt, mit Namen zu prahlen, drang deutlich über das Wasser bis zu meinem Deck. Wissen Sie, wo ich bin? Irrten dies deutlich, gefolgt von etwas über Cousin die Staatsnäherin ist. Die Inspektoren blieben professionell ungerührt, willig, unbeeindruckt von ihrem Getz, und fortner systematisch Dokumentation, mit unerschütterlicher Konzentration fort. Schließlich überreicht der Leitendinspektor Brenda scheinbar mehrere offizielle Formulare. Selbst ohne Fernglas kann ich deutlich sehen, wie ihr Schultern in williger Niederlage zusammensagten. Die Inspektoren kehrten zu ihren Wagen zurück und fuhren weg. Brenda blieb willig allein am Dock stehen, neben ihrem geliehten Boot, nun ein Denkmal für ihren kolossalen Fehler. Zum ersten Mal seit ihrem Umzug nach Azure Shores Estates sah ich Brenda Sinclair wirklich klein,
en niedergeschlagen, Einst unerschütterlich Maktora velig zerstört. Die Folgen dieses Samstag morgens waren schnell. Nedenlos und absolut herrlich. Innerhalb von 3 Tagen erschien eine offizielle Mitteilung im schwarzen Brett der Gemeinde. Auf Ordnung des State Department of Natural Resources ist dem als Queen of the Lake registrierten Schiff aufgrund mehrfacher Naturschutzverste. Die Zuffahrt zum Crystal Lake dauerhaft untersagt. Die Mitteilung fort die Versteige detailliert auf. Übermütige Motorleistung. Unzulässig Lenge. Fellend erforderlich Umweltgenehmigung und potenziell Umweltschäden durch Übermütige. Kühlwassererosion. Dem Bootsbesitzer wurden lediglich 7 Tage Zeit gegeben. Das Boot zu entfernen, andernfalls drohten ihm täglich horrende Geldstrafen von 500 Credits. Da Naturschutzbehörde war noch nicht fertig. Ihr umfassenden Ermittlungen hatten ergeben, dass Brenda in ihrer arroganten Rolle als Präsidentin der Homeowners Alliance die strengen Umweltvorschriften zur Kant, sich aber dreister Einhalten entsigen hat. Die stellt einen schweren Verstoß gegen ihre Trupppflicht dar, der ein Erdrücken persönlich Haftung für sie bedeutet. Die Versicherungsgefälligkeit der Alliance become Wind von der sich anbanden. Katastrophe und leitet ein eigen fieberhaft Untersetzung ein, festzustellen, ob Brendas betrügerisches Handeln den gesamten während einem massiven rechtlichen Risiko ausgesetzt hat. Die ausredentlich Vorstandssitzung, die einberufen worden war, die Situation zu besprechen, war aber fault. Die Anwohner füllten das Clubhaus, begierig darauf, dem offiziellen End von Brendas Herrschaft beizuwohnen. Diesmal sah Brenda kleinlaut im Publikum statt am Haupttisch, ihr Gesicht ein Ausdruck brodelnder Wut und Demütigung. Die Anwältin der Alliance, eine nüchterne Frau namens Elaine Davies, legt die Fakten mit chirurgischer Präzision dar. Ihr Stimme durchbrach die angespannte Still. Brendas eklatanter Machtmissbrauch hat die Alliance möglicherweise einer Haftung in Hunderttausenden von Krediten ausgesetzt. Die falschen Bugelder, die sie so racksaktig verhängt hat, einschuldig means lächerlichen, waren nicht nur nicht durchsetzbar, sondern konnten auch zu massiven Gegenklägen wegen Belästigung führen. Ich beantrage die sofortige Aufhebung aller von Brenda Sinclair in den letzten 24 Monaten verhängten Bugelder bis zur Überprüfung, sagt Thomas Miller, der Nachbar, der einst durch ihren Blick zum Schweigen gebracht worden war, endlich. Wieder zu Wort, sein Wort kleinen von Nummut, der Antrag wurde einstimmig angenommen. Ein kollektives Aufatmen ging durch den Raum, dann kam die Abstimmung. Auf die alle gewartet hatten, der Letzt, Nagel zu ihrem Sarg. Ich beantrage außerdem die sofortige Aberufung von Brenda Sinclair als Präsidentin der Hausbesitzerverwaltung wegen Verletzung der Trupppflicht und groben Fehlverhaltens. Wieder einstimmig Zustimmung. Der Raum brach in spontanen, tosenden Applaus aus, ein kathartische Befreiung von jahrelang angestauter Frustration. Brendas Gesicht wechselt zwischen verschiedenen Rottenen, bever ist schließlich einen violeten Farbton Annem, der perfekt zu ihrem verlassenen Boot passt. Sie stand auf, ihr Stall kratzt die Laut über den Boden, ihr Augen blitzen wie ein Tiger. What? Sie wurden von meinem Anwalt ren. Focht sie, dare Stimme brach und variierte Tapferkeit, als sie wie ein Gebrechen Frau zum Ausgang stürmt. Frau Davies rief mit einem letzten vernichtenden Schlag, Frau Sinclair, Sie sollten wissen, dass der Staat ihren Fall und die Generalstaatsaufwärts weitergelegt hat. Naturschutzverste dieser Gringordnung keinen zivilrechtlich. Strafen von bis zu 25.00 Kreugerts nach sich sehen. Brenda erstarrt Tormen, Hand klammert sich Tormen fest, ganzer Körper war starr vor Schock. 25.00 Credits. Dieselbe Frau, die versicht hat, mein Finanzen einer rachsüchtigen sextilligen Geldstrafe zu ruinieren, sah sich nun ihrer eigenen monumentalen finanziellen Erbrechnung gegenüber.
ein bitterer Vorgeschmack ihrer eigenen Medizin. Sie drehte sich langsam ihr Mund fniete und schloss sich wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ihr Augen weiten sich wie Schreck, bevor sie wortlos in die Nacht floh. Es war ein Sieg nicht nur für mich, sondern für die ganz Gemeinde, ein Beweis davor, dass selbst die hartnäckigsten Tyrannen irgendwann die Konsequenzen tragen müssen, oft mit einer preispolitischer Ironie. Dies ganz Torter bracht mich zum Nachdenken. Manchmal liegt der Sieg nicht darin, den Kampf zu vermeiden, sondern den Mut zu finden, aufzustehen, selbst wenn die Chancen gegen einen stehen. Denn wahre Frieden wird nur erreicht, wenn Gerechtigkeit siegt.